Hello wapenzi, mwanzo natangulisha video hii kwa kuwasalimia mhali gani. Karibuni tena sana katika kipindi hichi cha leo ambapo tunaenda kutayarisha samosa. Tunaenda kutayarisha kwa kutumia minced meat ambapo umeona tutakuwa tukiblend kwa maana sehemu ambayo mimi naishi hamna butchery ama pahali pa kuuza nyama iliyo minced. Kwa hivyo nilitumia blender yangu kuiblend kisha naichemsha kama mnavyoona hapo. Ikisha chemka na kukua nyororo, tunaenda kutia viungo vyetu viwili ambayo ni dania na kitunguu maji. Kisha tutaiacha iive kidogo kabla hatujaongeza viungo vyetu ambayo ni chumvi na mixed spices pamoja na garlic powder. Kisha tutakiacha kiive polepole ili hizi spices ziweze kuingia vizuri kabisa na kushikana na hili nyama ambayo tutakuwa tukitia ndani ya samosa letu. Kisha litakapoiva tutaliepua, tuliweke katika hilo bakuli, kisha tutaenda kutayarisha unga ambao tutakuwa tunatumia kutengeneza mfuko wa samosa. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down. Baada ya kufunua unga wetu ambao sasa umekuwa nyororo na ipo tayari kwa kutayarisha samosa yetu, tunaenda kuigawanya kwenye sehemu 4 ambayo tutaenda kutengeneza vidonge vidogo vya samosa kwa kuvitumia kama ninavyofanya. Kisha nitavifunika kwa kutumia foil paper ili zisikauke. Naomba ukafinye hilo dude la kusubscribe ili kuweza kusupport kipindi hiki changu cha YouTube. Please subscribe kama bado unalitazama mpaka hapo tulipofika. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Can you let me down? Please don't let me down.
Sambusa zetu zilitokea vizuri, tena zilikuwa tamu na hazikuwa zimekauka. Kama umependezwa na ambavyo tumetengeneza, hasa hapo kwa kukata samosa kwa kutumia hicho kifiniko cha mviringo ili ziweze kutoa squares nzuri, unaweza ukajaribu ili ukapate triangle vizuri vya samosa yetu. Zilikuwa tamu tena zenye ladha zaidi.